সকলকে আবার আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে রয়েছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান। নতুন আইন আসছে আপনার টেরর লেজিসলেশন, যেটাকে মানে নাম দিয়েছে টেররিস্ট অফেন্ডার্স রেস্ট্রিকশনস অফ আর্লি রিলিজ অ্যাক্ট 2020। Emergency terror legislation becomes law on 26 February 2020. আমি গত প্রোগ্রামেও বলেছি যে নতুন যে আইন এসেছে, যে এই আইনের মানে আন্ডারে এখন আর আর্লি রিলিজ যেটা আপনার পেত, যারা ক্রিমিনাল কেসের জন্য কনভিকশন হয়েছে সেটা তারা এখন পাবে না, যারা টেররিস্ট অফেন্সের জন্য কনভিক্টেড হয়েছে। An act make provision about the release on license of offenders convicted of terrorist offences. যারা terrorist offences এর জন্য convicted হয়েছে তাদেরকে এখন আর্লি রিলিজ দেওয়া যাবে না, তারা আর আর্লি রিলিজ পাবে না। Or offences with a terrorist connection and for connected purposes, মানে যারা এই টেররিস্ট অফেন্সের জন্য কনভিকশন হয়ে প্রিজনে আছে এবং তারা এখন আর মানে আর্লি রিলিজ আর পাবে না। এবং নতুন আইন যেটা আসছে সেটা 26 ফেব্রুয়ারি 2020, গত মাসে। নিয়ম হলো কি, কোনো কেউ যদি কনভিক্টেড হয়, কেউকে যদি 10 বছরের সাজা দেয়, তাহলে তারা 5 বছর পরে হাফ দ্য ওয়ে পাস করার পরে তারপরে তারা এটা রিলিজ পায় লাইসেন্সের মধ্যে। কিন্তু যারা টেররিস্ট অফেন্সের জন্য কনভিক্টেড তারা ওই রিলিজটা এখন আর পাবে না। এই নতুন আইন আসছে। কেন আসছে এই নতুন আইনটা? তার কারণটা হলো কি, অনেকে শুনছেন, নিউজ পেপারে আসছে, টিভির মধ্যে অনেক দেখানো হয়েছে, সাউথ লন্ডনে যে আপনার টেররিস্টকে শর্ট ডেড করা হয়েছিল এক্সট্রেদামের মধ্যে, ওই ঘটনার পর থেকে তাড়াতাড়ি আপনার গভর্নমেন্ট এই আইনটা নিয়ে আসছে। গভর্নমেন্ট তারা প্ল্যান করেছিল যে 27 ফেব্রুয়ারির আগে তারা এই আইনটা পাশ করবে। তারা হাউস অফ কমন্সের মধ্যে সবাই মানে সম্মতি ছিল বলে কোনো ভোটের প্রশ্ন আসে নাই, কোনো ভোটের দরকার হয় নাই, এবং বিনা ভোটে ওইটা পাশ হয়ে গেছে এবং রয়্যাল অ্যাসেন্ট পাওয়া গেছে ওই আইনের উপরে, এবং 26 ফেব্রুয়ারিতে ওইটা আইন হিসাবে পরিণত হয়েছে। কারণ তাড়াহুড়ো করার কারণটা হচ্ছে কি, আরেকজন প্রিজনার যে ডিউ টু বি রিলিজড, মানে তার কেসটাও কিন্তু আপনার বিভিন্ন পেপারে পত্রিকা আসছে, সান্ডারল্যান্ডের একজন টেররিস্ট, এবং তার রিলিজটা এখন যেহেতু খুব সুন হওয়ার কথা ছিল, এখন তাড়াহুড়া করে এই আইনটা তারা নিয়ে আসাতে এখন সে আর রিলিজ পাবে না। প্রায় 50 জনের মতো প্রিজনার কনভিক্টেড আপনার টেররিস্ট অফেন্সের জন্য, তাদের পক্ষে আর্লি রিলিজ পাওয়া এখন আর সম্ভব হবে না। এই আইনটা আপনার অ্যাপ্লাই হচ্ছে ইংল্যান্ডে, ওয়েলসে এবং স্কটল্যান্ডে। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে তারা এখন ওইটা অ্যাপ্লাই করতেছে না, তারা বলতেছে ওইখানে ইমিডিয়েট ওই ধরনের কোনো প্রবলেম নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে নাই, এবং খুব শিগগির নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের মধ্যে ওইটা নিয়ে আসবে। 2 people have been stabbed and terrorist has been shot dead following an Islamist-inspired terror attack in South London. সাউথ লন্ডনের মধ্যে 2 জন মানুষকে স্ট্যাপ করেছিল, এবং স্ট্যাপ করার পরে যে টেররিস্ট যে তাকে শট ডেড করেছিল, তাকে পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেছিল। এবং এইটা আপনারা সবাই জানেন, এটা ঘটেছে স্ট্রেদামে, সাউথ লন্ডনের মধ্যে 2 তারিখ ফেব্রুয়ারি মাসে, যে গত মাসের 2 ফেব্রুয়ারিতে। The terrorist was a 20-year-old man from Harrow, North London. ওই ইয়াং ম্যান 20 বছর, সে হ্যারোর নর্থ লন্ডন ছেলে, এবং তাকে পুলিশ শট ডেড করে মেরে ফেলছিল। He was released from prison just days ago after serving half of the 3-year sentence for spreading extremist material. তাকে সে রিলিজ পেয়েছিল প্রিজন থেকে ওই 2 তারিখে যে
শর্ট ডেড হয়েছিল ওর জাস্ট কয়েকদিন আগে অ্যাবাউট 10 days ago তাকে আসলে রিলিজ করা হয়েছিল তার অর্ধেক সময় সার্ভ করার পরে তাকে প্রিজন থেকে রিলিজ দেওয়া হয়েছিল এবং সে তখন এই কাণ্ডকীর্তনটা করছে He wore a fake bomb vest as he stabbed 2 people in Extradition সে একটা bomb vest সে ওয়্যার করতেছিল পরিধান করতেছিল যখন সে দুইজন ব্যক্তিকে যখন স্ট্যাব করতেছিল এবং বিফোর বিং চেজড অ্যান্ড শট ডেড বাই আর্মড পুলিশ তখন তাকে চেজ করছে এবং চেজ করে পুলিশ তাকে গুলি করে তখন ওই ঘটনাস্থলে তাকে মেরে ফেলছে The victims 2 people were stabbed দুজন আপনাকে কে স্ট্যাব করা হয়েছিল a man of his 40s 40 মানে মধ্যে বয়স and a woman in her 50s দুইজনকে একজন 40 বা 40 এর উপরে আর একজন হলো কি 50 বা 50 ঊর্ধ্ব ওই দুইজনকে সে স্ট্যাব করছিল তারপরে তাকে গুলি করে পুলিশ মেরে ফেলছিল The attacker was shot dead outside a Boots pharmacy ওখানে আপনার যে স্ট্রেদামে যে হাই স্ট্রিটের মধ্যে যে বুটস ফার্মেসি আছে ওই বুটস ফার্মেসির মানে বাইরে তাকে গুলি করে মারা হয়েছিল Armed police aimed their guns at the wounded suspect এবং আর্মড পুলিশ তাকে মানে তার দিকে দেখে তাকে গুলি করছিল এবং সে তখন মারা গেছে অন দ্য স্পটে The attack took place on Extradition's busy high road around 7 miles from central London at about 2 p.m. এই ঘটনাটা ঘটেছিল স্ট্রেদামে যেটা আপনার সাউথ লন্ডনে যেটা সেন্ট্রাল লন্ডন থেকে অ্যাবাউট 7 মাইলের মতো এবং দুপুর প্রায় 2টার সময় এই ঘটনাটা ঘটেছিল সুতরাং এই ঘটনার পরে তখন তাড়াহুড়া করে আপনার পার্লামেন্টে এই বিলটা নিয়ে আসছে এবং এই বিলটা নেওয়ার কারণটা হলো কি যে আরেকজন যে বের হওয়ার পথে আছে সে আর বের হতে পারবে না এবং ওই রকম আরো প্রায় 50 জন মানে যারা বের হওয়ার সম্ভাবনা আছে তারা আর বের হতে পারবে না যে এখন কিন্তু এই নিয়ম যেটা নতুন আইন যেটা আসছে এটার মাধ্যমে বের হতে হলে আপনার অ্যাট লিস্ট 2/3 3 ভাগের 2 ভাগ মানে কাটাইতে হবে এবং তাছাড়া আপনার প্রবেশন যে প্যারোল বোর্ড যেটা আছে প্রিজনের প্যারোল বোর্ডের আপনার ফুল কনসেন্ট লাগবে এবং একটা স্পেশালিস্ট জাজেস প্যানেল থাকবে তাদের আপনার পারমিশন লাগবে অনেক রুল কানুন অনেকগুলো চেঞ্জ হয়েছে যেটা আমি নেক্সট আরেকবার প্রোগ্রামের মধ্যে বলার চেষ্টা করব I will pass to my colleague Barrister India Flanagan to talk on domestic abuse, please. Thank you. Good afternoon, everyone. Before the break, I was talking in more detail about the types of domestic abuse and also explaining how it sometimes goes undetected because of various difficulties with reporting domestic abuse. In this segment, I will explain the signs or indicators that could be shown by someone who might be in an abusive relationship, but also explaining other types of domestic abuse in family settings. So, for example, forced marriages or honour-based abuse. So what are the signs that someone is in an abusive relationship? Well, for example, they may stop socialising and withdraw from others. They might leave their job or, depending on their age, their college. They might stop socialising with their friends. They may also seem nervous or frightened of their partner's reactions. So, for example, they may not allow friends to take photographs of them. They may be worried what
they are wearing or what they are drinking, for example. They may refuse for these photographs to be posted for fear their partners will see them. They may have limited access to their finances because they don't have control over their money. Their partner gets jealous a lot. They constantly check up on them, whether or not that's calling them when they are not with their partner, whether that's constantly checking their mobile phone, reading through their messages, or it could be refusing access to their phones altogether and refusing to let their partner go out. So it's an extremely serious type of behaviour which has extremely detrimental effects on the victims. Their partners may also belittle them in public. They may comment about their appearance, about their intellect, about their limited prospects. And their partners may have unexplained injuries or wear clothes to cover up their injuries, which could be more obvious depending on the season. So height of summer, if somebody is wearing a long sleeve black t-shirt, that may, depending on other signs that they're exhibiting, be a symptom of their domestic abuse. Moving on to family type domestic abuse, I explained that this can include honour crimes and forced marriages. So forced marriage must seem quite obvious, but it's where someone is forced to marry against their will, usually by their parents or their family, or could be religious leaders. The victims will be subjected to threats, physical or sexual violence, emotional or psychological blackmail if they resist. Most common are girls or women under 25 years of age who are forced to marry partners, whether that be in Britain or abroad. Honour-based abuse is another type of family domestic abuse which is carried out in order to protect the honour or the reputation of the family in a community. Most commonly, women can be subjected to honour-based punishments for trying to do a range of behaviour. This can include trying to divorce or separate from their partners. It could be to start a new relationship, to talk or interact freely with a man, could be to have relationships with a person outside a particular religion. It could be, for example, to attend college or university. And honour-based abuse can include murder, it can include forced marriage, which I've just explained, domestic violence, sexual violence, which I will explain later on, threats to kill, pressure to go abroad or to move that person to another country, house arrest, and restrictions on their freedom. So again, going back to online abuse and coercive and intimidating behaviour, it could be to refuse access to their mobile phones and to isolate them from their family and friends. In the criminal sphere, there are types of protection that victims can try and obtain
in order to prevent this domestic abuse. Most commonly, a restraining order is a common type of injunction that the criminal court, so the magistrate's court or the Crown Court, can impose on a defendant whether or not they are convicted or acquitted of a criminal offence. A restraining orders are intended to be both preventative and protective. The guiding principle of a restraining order is that there must be a need to protect that individual. The restraining order can only be made against a defendant, not a victim and not a witness. The courts apply a test before making an order, and that is, as I've just explained, is it necessary to protect that person from further harassment or conduct which will put them in fear of violence? And the court will use all the evidence before them to determine whether or not that order is necessary. Restraining orders are civil behaviour orders, and therefore the standard of proof that a court needs to be satisfied of is a civil standard. So it's a lower standard, balance of probabilities it's referred to, rather than a criminal standard. Thank you. Thank you, India. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান, সে ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপর বলছে। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমি আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে রয়েছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।